Mkisikia nikimuita mom, mnaweza dhani she is just a mom. But jina yake upside down inamaanisha wow. Na to me, she is my hero. Au wengine ni zero. My queen, I'm loyal to her. Nishaipendwa before lakini hakuna love kaa yake. Na no matter how wrong I go, bad, mimi ni wake. I wish ningekuwa Cristiano Ronaldo juu ningemshikia golado, alafu nimpatie all my golden boots juu to me she is my golden mom. Happy birthday mom. Awesome. Tuko family. What is a family without a meal? Well, this time round tunawaletea kitu tofauti. Tuko jikoni. Jina langu ni Kingori Wangeshi. Hii ni episode ya Inspire Kenya. Na leo tunakutana na jamaa anaitwa Jackson, ama atatuambia kazi yake ni kutengeneza burgers. Kama uko Limuru na haujakutana na burgers za Jackson, you're missing out. Lakini sasa mbona tuandikie mate na wino upo. Jackson, vipi? Poa kabisa. Mbona tuko jikoni leo? Leo mko jikoni, mlikuwa mmekuja juu ya history ya burgers Imekuwa kitrend lakini kasema mtaka mkuona kazi yangu pale kitchen. Yes. So mimi ndio nimekuwa plug wa burgers Yeah. So waambie jina lako kwanza kamili. Kwa majina ni Peter Geshohe Wambogo lakini sasa Jackson ni my surname So the guy mwenye tulimita ni introduce pale social media na Jackson, it is still my surname yeah. Na kazi yako ama ni talent ama nini? Acha niseme ni passion. Ni passion? Yeah. Ulisomea kupika? Yeah. Hii nimefanya tu my own research na napenda kupika yani Kutoka kitambo napenda kupika sana mpaka sometimes nakumbukaga mpaka nikiwa kule tuition siku za mwisho ni mimi nilikuwa pale kwa kupikia wasee, ilikuwa itago sijui farewell party or something Yeah, so hiyo nimekuwa my passion kutoka nikiwa mtoi hata nikagrow hivyo. So sometimes unajua sasa ile time corona ilikam nikamua maybe inaweza try my cooking kwa market So nimejaribu vitu kadhaa, nimeuza samosas, nimeuza yogurt lakini sasa siku moja nikafikiria kuhusu burger So ikifika ni nyama mimi nakuaga niko fit najitambua, so nikamua why should I not try a burger So haikuwa poa sana siku za kwanza, haikuwa venye nilikuwa na expect, but nilijaribu, nikajaribu, then I got at least to ile point yenye unasikiza customer feedback then you're like maybe I'm making something good So that is how my business came to grow. Venye nilianzia nilifanya tu ina mobile way venye hata saizi naifanya So nilikuwa like natoka like from this town Limuru nazunguka area, alafu na maybe next point ni kama another town hadi tumeuza hadi Mahio nauza Limuru town So like unaenda ukichange market with time alafu sasa with time bado maboys mtaani walikuwa wanaona umsi yako na biz fit, so wako like unaweza tuchora job then mimi naambia naweza chora za kuuza na walipa na commission So like tukaendelea hivyo, so like tulienda hivyo hata tukajulikana sana Limuru, Kikuyu, everywhere. So like huyo madam mwenye name is Ann So we met with hapo hivyo Zambezi I think she quoted about Kikuyu ni kweli mpaka Kikuyu nimeuza, lakini it's not only Kikuyu mpaka along way yake wetu tumeuza place mob sana Sasa tuendelee, tuonyeshe vile wewe unatengeneza. Tutazungumza as we make them. Sure. Mimi sasa hapa nitakuwa mwanafunzi niangalie kwa sababu sitaki kukuharibia kazi. Okay. Pahali nitakusaidia ni kwa kukula. All right. You know lazima Hiyo ni lazima. So ini meat. Iko prepared So I usually use the pan it's been quite a secret recipe lakini I don't fear revealing it So like acha tuwashe gas show how we'll do it. Natia kitu kama mafuta hapo. Normally huwa una prepare saa ngapi? Ina depend na orders Sasa kama wakati customer ameitisha mapema sana unapata hadi times tunamka 3 am Sasa huyo client ameitisha kama ngapi hivi? Tuseme hata si story na kuitisha ngapi inakuanga
nikiwa hapo mapema itakuwa best ile time aliniambia saa moja, then badala ya nirudi tena naendelea kuuza. Yeah, so natoka nikiwa nimebeba mob. Yeah, yeah. Gesi ya pani ilikuwa moto kidogo tu. Ndio kwa factory yenyewe. Yeah. Nakoga tamu. Wengi wachunyaji method. So hii ni idea tu tulikama up nayo. Yeah. So unapata hata sometimes competitors wetu wenye maybe mtu anafikiria kuuza burger kama sisi hajui hiyo recipe, yani hajui venye ile design tunafanya nyama yetu. Yeah. So unapata hadi ukifika kwa customer muulize una feel gani better, napata full match mko sawa. Yeah, yeah. Na umesema si kusomea. Yangu ni passion tu yangu. Uko na miaka ngapi? Mimi kwa miaka 20. Na college umemaliza ama umeenda? Mimi nilifika high school. Jote biz nilikuwa naifanya hata during the holidays nikiwa shule. Yeah. So ujaenda college? Sijaenda college. Una plan kusomea hii? Nilikuwa nasema nikishakafunga naenda kuendeleza tu nifanye kitu kama hospitality ama tourism, kitu kama hiyo. Yeah. That is nikiwa na do. Yeah. Na hizi vitu naona unahitaji kama nyanya, vitunguu. Unanunua ukikuja kutoka kuuza ama namna gani? Okay, niko na my relative ako na soko. So sometimes nampigia na mwambia tu azilete. Nazileta. Yeah, so vitu na buy ni vitu kama buns. Juu unajua sasa buns inakuwa tricky kujitengenezea juu sina hizo mashini. Yeah, yeah. Normally kutengeneza moja inafikia kutengeneza baga moja. Tunaweza ipatia estimation ya baga 10. Baga 10 inaweza chukua about 20 to 30 minutes. Yeah, yeah. Nyama kama iko ready tuiweke hata kitu kama 40 minutes. Yeah. Yeah, ama 30. Sema tu 30 or something. Yeah. Sasa tunangoja nyama ikuwe tayari. Yeah, tunangoja nyama ikuwe tayari. Yeah. Sasa hii itatoka baga ngapi? Sasa tunaipatia dakika zingine 3. Itatoka baga ngapi? Inatoa baga kama 5. 4 to 5. Yeah. Okay. Yeah. Ulianza nini hizi maneno? Hizi maneno nilianza time ya corona. That's 2020. That's 2020. I guess sasa ni 2.5 years sama. Yeah. Kitu kama hiyo. Yeah. Na hapo ndio ulianza kupelekea wasi? Hapo ndio nilianza kupelekea wasi. Nilianzia na baga kidogo, nilianzia na kaa 10 hivi. So niko like wasi wanasema ziko fiti but bado they are not still worth. So ndio ni maana nikaendelea kuchunguza how naweza fanya nyama yangu ikuwe fiti. Nini naweza ongeza kwa hiyo baga. Juara tulikama up na idea ya kitu kama roasted pineapple kwa baga. Si ni rare but hiyo bado ilikuwa inafanya baga inatoka ikiwa perfect. Yeah. Roasted pineapple. Roasted pineapple. Roast pineapple. Yeah, ndakuonyesha. Yeah. Okay. Yeah. My ideas tu. Ni my idea tu. So unatengeneza kama ngapi kwa siku? Kwa siku in a good day natengeneza burgers kama 60 to 80. Yeah. Lakini sasa ikiwa ni wakati sometimes orders zinatoka mbali. Maybe sasa unafaa kudeliver place fulani na ni mbali alafu hiyo customer hako amekwambia in advance. Sasa hapo unapata mostly unaanza 40, unaona?
ama maybe 45 a day. So hiyo ndio inakuwa ile the normal sales za kila siku ya. But hiyo ingine ya 80 ni wakati sasa kameiva. Unapikanga kila siku Monday to Saturday? Napikaga Monday to Saturday. Lakini juu saa zingine unapata kuna customer anauliza mbona upikage Sunday, so unapika Sunday. Ukishatoka pale kanisani unaenda unatayarisha tu kidogo. Yeah. So I think kuna kitu nataka kuget. Burger ni nyama kwa sababu unaongelea sana mambo ya nyama. Nyama unataka kuitengeneza ikuwe mzuri. Mtu akiuma anasikia nyama ni mzuri. Burger ni nyama. So kitu ninasema kwa burger, nyama utekigi part kubwa sana kwa hiyo burger kuwa tamu. Inachukua part kubwa sana. Juu nachikizi stuff zingine kama nyanya, hakuna nyama tamu ama yenye si tamu. Ziko tu. Lettuce, hakuna lettuce tamu yenye si tamu. But the moment umetayarishia customer nyama yenye na feel iko tasty, hiyo ndio inachukua ile role kubwa sana. So tamu wa nyama, tamu wa burger ni nyama. Kweli. Yeah. So nyama I guess iko ready. Inanukia vizuri. Yeah. Vile tu unaweza kupea siri kwa nini nimeweka, lakini inanukia vizuri. Inanukia vizuri yeah. Sana ngoja hivi ndani kauke kidogo. Yeah, nitoe. So nyama igezi iko ready. Yeah, natumia sahani hapa. Kidogo ninayo mikono. Hautumii mafuta mingi? Itumii mafuta mingi. Inatumia tu mafuta kidogo. Unless sasa una make pieces mingi sana. Yeah. Hiyo ni healthy. Yeah. Good. So nyama yangu iko ready. Alafu unapata kuna wase wengine upika burger yao na nyama yao na grill, anaichoma tu ikiwa hivyo. Ina depend sasa na experience yake ama venye alifunzwa. Yeah. Alafu burger yako pia hiyo ipati inatakaga bado unajua venye moto yako unairegulate kwa ile design itaiva fit hadi ndani ya. Unachiki the moment umetumia moto mingi unaweza iban. Naona sasa haitaiva ndani bado Challenges ya kwanza ni space. Napata naweza kuwa fiti sana. Atiki kwangu sasa inapikia tu kwa home. Unajua. Lakini ukiona maybe somewhere umefika mahali umefungua kitu kama snack shop so at least hapo kuna hiyo freedom yeah. So unaweza toka hapo, unajua obviously ukiunda room yako lazima uunde kila kitu yenye unahitaji venye una desire. Je, unapata tu empty room unaipanga venye unataka So hapo unapata times ka space ni kadogo sana. Maybe buns zangu nikitumia mwaga natumia za kubai kutoka kwa baker. Juu sina hizo mashini za kubeka. So unapata cost of production haiko to the lowest venye unataka. So hiyo ni another challenge. Alafu bado maybe delivery system yangu ni mimi mwenyewe natumia vitu kama public transport So nikitoka hapa customer nipigie budo uko wapi, niko Limuru. So itabidi kwanza nikimbie stage. Hiyo time lazima nitembee, alafu nirudi ningoje gari ijae. Tuende sasa ndio nifike stage, maybe yako ndani kidogo. So inabidi tena unachukua boda. So before deliver ile burger
amechukua time kidogo. Yeah, so yeah, that's another challenge. Na fuel kama gas hivi? Gas kwanza okay, kwa sasa nasema maybe sasa hivi yenye gas zimepanda, hiyo bado inakuwa ni challenge. Unacheki kulingana na hiyo challenge nimekupatia ku deliver to as many people as possible. Hii inakuchallenge sana ku make the highest profit yenye unataka. So unacheki bado kama kugaramia kwa gas, bado itabidi ugaramia hata kama hujafika ile target yako ya do. Unaona? So unapata gadi sometimes gas inaisha suddenly, haukuwa ready. So inabidi kwanza ufikirie kitu ya haraka haraka venye utajitoa kwa hiyo issue. Yeah. So nyama iko almost ready. Yeah, maana imeanza kuturn brown hivi. Yeah. Unapunguza moto kidogo. Hiyo ndio unaita golden brown. Yeah, this is the golden brown. Hii ndio inafanyaga customer asema, "Oh boy, pita burger." Yeah. Inanukia kweli ya? Nashukuru manze. So this is what I do every morning. Every morning? Yeah. Kwa siku unakuwa na target, unatauza kama ngapi leo? Unaweza jiwekea target, lakini sasa the moment umeshindwa unajua kama times napataga umetoka asubuhi, ukauza hiyo shift ya asubuhi, then jioni tena unatoka unaenda unauza tena. But ukitoka kama saizi umesema leo unaenda kuuza Zambezi, alafu customer akwambie maybe niko place kama Wangige, itabidi kwanza uchukue time nyingine kwenda mpaka Wangige. Mwingine naye akupigia kwambie niko Regen, ubranch tena. So ile shift ulikuwa unataka kuingia jioni itakuwa tricky sana. So unaona saa zingine target yako inakuwa inakatiwa off na vitu kama hizo. Yeah. So gezi nyama iko ready. Lazima gas. Yeah. So that is a meat pie for only one burger. Okay. Yeah. Let's mix it. So here are the buns. Kuna yenye ilikuwa ready hapa. Sijui nani kwanza ataionja. Tunaweza weka brown Yep. Alafu maybe sauce if juu sasa after there I usually put a roasted pineapple. A roasted pineapple? Yeah. That if a customer anataka burger yake ikiwa na roasted pineapple. Yeah. Roasted pineapple inakaaje? Roasted pineapple haiko sahi. Tunaweza tayarisha. Yeah. Okay. So here sasa tuko kwa hii part ya ku roast pineapple. Bado mission ikiwa ni kufanya baguette ikuwe tamu. Mission. Yeah, that's the mission Kuna moto kidogo. Sasa tunafanya hivi ndio ule customer akionja ile pineapple asisikie kale kabitterness fulani kuna kabitterness kana kuanga hapo fulani yeah. So nataka ikuwe at least imeiva kidogo ya ndio iweze kubalance pia na hiyo taste ya burger. Yeah. Na hii unasema unatengeneza na roho. Okay, mi personally kama ni kupika, najua watu wengi unapataga mtu anapika maybe alienda shule ama maybe alikuwa ameonyeshwa na msee kufanya shughuli fulani. Natakaga ukifanya hiki kitu unaifanya as in unaitoa kwa roho, unapika tu una make sense like si lazima nipike hiki kitu hivi ndio ikuwe tamu vile nilionyeshwa, lakini nikifanya the other way round ama venye nafikiria I think itatoka ikiwa perfect. Unajituma. So you reason una reason ile taste fulani unafikiria kutoka kwa roho itafanya nini, nitafanya
hii kitu ikuwe tu tamu in the best way possible. Wajiki kama hauwezi fanya hivyo, hauwezi kama hapo na idea ya tunaweza roast pineapple ndio ibalance yote. Tunasema pineapple ni pineapple exactly. Yeah. So I think it's already. Yeah. It smell nice, man. Tamu. Actually, you see many scent. Yeah, scent. Yeah. Pineapple scent. So now I think we can make a burger from this. So here we need roasted pineapple, onions, and these are the tomatoes. Tuko na lettuce hapa. So we need a beef. A burger pate. So here's the burger pate. So when we're gonna start with cutting the bun, maybe you can cut it from side to side. So first tutaanza na the lettuce. We're gonna put a piece of lettuce inside. So afterwards we're gonna add this burger pate. Inakaa kubwa yeah. Okay. So after hapo tunawekelea kitu kama 2 pieces of tomatoes Wekelea 2 pieces of tomatoes ndani. Tafuta ile kubwa kidogo. Alafu after hapo tunaweka hizi onions Hiyo tutaweka brown. So tutaiweka afterwards Okay. Yeah. So tukiweka some pieces of onions ndani. Saa zingine ukienda kwa customer akwambia ni kachumbari. Sijui kama taita hivyo ama nini. Okay. So those are the pieces of onions. I think those are enough. Alafu after hapo you can ama si lazima you add just a small sauce inside tomato sauce unaweza ongeza tu kidogo. Unajua ukiongeza mingi utafanya freshness ya hiyo burger isi last for long Okay. Yeah, ukiweka hizo sauce mingi ndani So after hapo tunaweza ongeza ndani a piece of brown So we're gonna take a piece of brown from here. Then we lay it there. So after there tunaweza ongeza a roasted pineapple juu Yep. So that's the burger itself from sasa hii zile wanaitaka king size ama hii sasa tuite king size. Hata wewe nikikuuzia siwezi kuuzia so hata wewe unaona hiyo size. Yes, ndio. Yeah manze. But normally huwa unauza so. Normally we're gonna uza so. I can balance the size sometimes. Yeah, depending on how I'm gonna sell it. Maybe customer akwambia atakujaza nyama mingi ndani obviously utamwambia hapo ndapandisha bei kidogo. Yeah. So hapo iko sawa and it's perfect. So I don't know who is gonna taste it. The taster is right here. All right. Just need to wash his hands. Just wash your hands there. So that he can devour. And if you are my customer, naweza kuuliza a few questions. Yes. Besides tomato sauce, unataka nikuongeze maybe chili or 1000 Island ndani ama? Kulingana na mimi, sina maoni. So niweke hiyo 1000 Island. Yes. So I need to make your burger tasty. Yes. So when it comes nikiwa kwa customer, there is a way you usually open it up. Ndio usishikie customers kwambia unanishikia na mikono wewe. Okay. Yeah, so for now I'm clean. I'm gonna put this 1000 Island inside. That's a secret sauce. But wengine wanazijua, professional chefs wanazielewa. Yes. Halafu pale hivyo kuna chili ile ya kawaida na kuna nyingine iko na mkwaju kutoka kwa kampuni ya Ann. Yeah. Yes, you know she makes juices and so. Mkwaju. Yeah, all right. So the burger, I think right now it looks perfect. I think you need a serviette. Yes, please. All right. I can't wait. I can't wait. So this is the king size. You're eating a king size burger. Oh my goodness. Yeah, so let me nitandaza hii serviette kidogo. Now shika your burger. Urarua. Yeah. This is King Ori. This is King Ori taking a king size burger, and it's homemade by
What's up, bro? No words. What's the feeling? So sweet. Wow. Nimeumandika pineapple. Unasikia ina balance ladha eh? Ina slap. Jamani utafanya wengine watamani. You need to taste. You really need to taste Jackson's Burgers. Limuru? And you do delivery, right? Yeah, I do deliveries, yeah. So when it comes to deliveries, I usually need you. I natakanga sana mnanipea in advance. Unajua sometimes nimesema limitation ni hiyo delivery. Umeipiga saizi na obviously unaweza kuona expect size but maybe inaweza kuwa mbali. Yeah. Tamu sana. Nashukuru. Good job. Thanks, Joe. You guys. Okay. Literally no words to describe this burger. Just delicious, sumptuous, scrumptious is the word. Wonderful. Thank you. You're welcome. You're welcome, sir. Honestly, I came here to eat. It's the pineapple for me. I can taste everything. That is very important. I didn't understand why Kingori was making that noise. Peter, this is nice. Thanks. This is very good. Thanks a lot. So Jackson, yeah. Apart from kupika hizo, kutayarisha burgers hizo tamu tamu, kama vile unajulikana sana sana kwa Trukola, watu wanakujua kama Jackson, yeah. Burger tamu. Yeah, kweli. What else do you do? I'm a musician. Yeah. Okay. So napataga saa zingine wakati siko job, napenda kupiga mistari sana. Yeah. So kwangu nikika msanii nafanyanga vitu kama nafanya spoken words, maybe raps niko sawa. Vocals niko under training. Yeah, so napenda kuimba sana. So that is what you do when you're not making burgers. Yeah, so that you ndo na pastime yako nayo. Yeah. Ama ni hobby ama ni so hiyo naweza sema it's a talent, but it's not just a talent bado. Pia hiyo naifanyanga tu passionately. So wewe ukifanya kitu unaifanya na passion. Yeah, if I like it, yeah, ndaifanya ile design inatoka ikiwa tu sawa. Na kama hauitaki unalenga unasema hii no. Ina force. Yeah. So jua kama saizi unapataga watu wengi wanapenda kuona ball. But unapataga nitaona ball, lakini that's not my thing, unapata time naachana nayo. Okay. Yeah. Sasa utatupambia hii show Yeah. Naweza. Tuanze na maneno kutoka ama tuanze na kurap? Kwanza unaimbaga nyimbo za type gani ama genre gani? Okay. So mi hufanya vitu mob, naweza fanya hadi hip hop. Hakuna kitu siwezi fanya. Kama ni rap, naweza rap na design yoyote, hata gengi tone, everything, yeah. Yeah, kama ni vocals, sometimes country hip hop country, yeah. Unajua watu wengi wajio. Alafu kuna maybe sasa hizi the love songs ama maybe R&B kitu kama hiyo. Yeah. But kama ni sasa spoken words, obviously ni spoken word tu. Yeah. Sasa tufanyie spoken word moja. Sijui kama ni ya burger ama ni ya anyway. So leo nimeamua kustand here na sijakam kupeana complaints here. Sinataka someone have something from here, just go listen and hear. If you have an ear to give praise to our dear Father. My story ni about huyu boy Benja. Huyu boy is not married,
don't plan kuwa married before ku invalid. One thing I'm sticking at, even his parents walishi kumshow that this job ya kuangalia ng'ombe is not a talent, because the current situation can never be permanent. Even so many consultations Benja ajeko na decision ama ku create solution ya venye tajitoa kwa calamity. Juu Benja ameishi kutamani kufika places zenye obviously kuna lot of praises, at least na meet even new faces. But usana no dreaming na kujanga true bila self determination. Of course lazima uwe na ka clue ka venye utastick ka glue actually na main vision yako. Sitaki ustuke nikushoti Benja for now. Akona degree kwa mfuko inachapa more than 90-degree job opportunity, but of course anaiteka vanity. Yani my point ni ati in life lazima uko na menu yenye utaselect satisfactions za binadamu, na at least upate success more than 3 opportunity kikamo pande matatu and ya broadcast kiatu. Reality ni ati lazima uwe mtu mgumu na ujivalue kama mtu muhimu. One last thing ni ati lazima quote that the sky is not your limit tangu usikie kuna footsteps kwa moon. And I'm done, though my name is not done. Thank you. Yeah. Mtu wangu. Yeah. Mistari zinatoka. Mistari tu niko flow. So okay, I've been doing this nikiwa mpaka high school mpaka kule shule walikuwa wanajuanga I'm that nigga yani yeah mistari. I also even wrote a song sometime back ilikuwa time nilikuwaga wasted. Yeah. Ulikuwanga wasted wewe? Yeah. Kiaje? As in unajua sasa ikikam ni wasted most ni ati unaishi kama you're not a person. Yani ikikam ni you're not disciplined kitu kama hiyo. So nito vitu gani yuto ulikuona? tunajua tu zile maishu za kule shule ya. So one time I come nikaketi chini nikajifikiria and I came up with this song ya Yesu ilikuanga kinda rap yani rap ya. Yeah. Unaikumbuka? Yeah, naikumbuka. Sometime I was walking in the street like a lost soul with no hope and nobody to hold on, but this life I was never taught. Many crimes like a gangster in the street, it was always called lost control but fearing to get caught, but this life I was never taught. Sometime I was walking in the street like a lost soul with no hope and nobody to hold on, but this life I was never taught. Many crimes like a gangster in the street, it was always called lost control but fearing to get caught, but this life I was never taught. Jesus, you save the pain, and in your name I'm born again. You just train, give me blessings like rain. Jesus, you save the pain, and in your name I'm born again. You just train, give me blessings like rain, rain. Yeah. Hey, nice. My friend, yeah. Umebarikiwa. I think you're talented. You have a vision. What do you want to do in future? What does your future look like? Una plan kufanya nini na Baga na usanii? So mimi kwangu natakaga kuwa na that brand yenye inafanya ile brand ina sell vifiti yani nataka hii passion yangu isikuwe tu ni kufanya tu yani ikuwe pia kuna ile response kuna watu watakuwa wanasema maybe we only wanna take Baga from Full Munch. So hiyo ndio dream yangu siku moja nikwe. Yeah. That is your brand name, Full Munch. Full Munch, yeah. Yeah. Full Munch wanapatikana kwa njia gani? Namba yako ya simu, mtu akitaka kuorder Baga wata order namna gani? Sasa kwa saizi niko na hiyo namba ya 0708 645013 irudie sana pole pole. So ni 0708 645013. Alafu kuna stickers kuna stickers nimetoa. So you can get one. Full Munch. Yeah, za Full Munch. So hizi stickers nimeziweka pia delivery number hapo hivyo. Yes. Yeah, that is 0708 645013. So maybe unaenda umeuzia customer Baga hata ikikam maybe ni packaging the sticker unaweza stick kwa ile nini unatumia ndio unaelekea sasa. Yeah, so hapo ndio naelekea. You're doing a great job. Thanks manze. Keep it up. Nashukuru. Yes. Alafu bado niko na ile hope ya maybe one time ndakuja nikuwe na maybe hizo maybe vitu kama grills maybe unaweza set moja place fulani maybe msea kitaka Baga ama maybe uko na kitu kama a van
ni walking kitchen so maybe unaweza umepigiwa so pale hivyo unaunda tu lakini bado hiyo kitchen yako inasonga. Na pia kuna vitu mingi naangalia in future ndajaribu kufanya nikipata that capital. So design hata mtu akiwa mbali anaweza order bag ya full munch. Hiyo ni kweli. Ulikuwa umeniambia sometimes mnasaidiana na mom. So she is one of a kind na amekuwa amenishikilia toka nikianzia. So hata hiyo time unajua nimekuambia nilianzia kitambo sana. So hata before niweze kujimanage ama maybe nikuwe na hizo resources zenye natumia nilikuwa natumia zake. So tumegrow naye kwa Ibiza bado pamoja. So amekuwa akinisaidia pale hivyo maybe baga nafaa kuunda mingi kadhaa time maybe ananisaidia pale hivyo ndio bado tuna save time na nini. Inaenda kwa mom. Mkisikia nikimuita mom mnaweza dhani she is just a mom. But jina yake upside down inamaanisha wow. Na to me she is my hero. Au wengine ni zero. My queen, I'm loyal to her. Nishaipendwa before lakini hakuna love kaa yake. Na no matter how wrong I go bad, mimi ni wake. I wish ningekuwa Cristiano Ronaldo juu ningemshikia golado alafu nimpatie all my golden boots juu to me she is my golden mom. Happy birthday mom. Awesome. Good stuff. Tuko family, aren't you inspired by this young man Jackson wa Bagatamu, and he has a brand name Full Munch, that when you take that burger and munch you get full, like I am full right now. You saw me biting one, right? I feel full. We are inspired by his talent, his passion. He's making burgers in the house and selling them out there. Why don't you order one from him? Kofiti? Kofiti. Achiki venye zinakaa friti mbaya. Alafu ziko fresh mbaya. Sijui kale unadai. Moja unauza? Moja inakuanga so. Kuna discount ama? Discount. Unachiki sasa hiyo ni ile lowest price yani. Na iko na nini? Iko na beef, iko na lettuce, iko na hiyo beef brown, iko na roasted pineapple na nyanya na kitunguu. Inakuanga fiti. Na kuna kufanya discount. Pesa ni hiyo tu. Ndio, so unachiki sasa hiyo ni ile price ya chini, ile lowest yenye nimejaribu ya unaona get. Inakuanga fiti. Sawa, nifungie moja basi. Nataka kufungia moja? Haya. Hii ni ya kubeba alafu unataka nikuwekea masosi ndani? Haya, na chili? Chili hapana. Sasa. Alright. Na ile na design ndio uweze kuweka. Exactly. Na ile ya Thousand Island kuna venye nakuwaga nimeifunga ndio niweze kuweka, alafu kipress hivi kidogo inateremka hadi huko mwisho. Kila mtu na kazi yake. Wazee. Sasa umekula hii kitu ya nini? Umekula hii burger ukasikia namna gani? Iko poa. Sasa ukikastika hapa ndio isikusumbue, si ndio? Na sticker ni branded. Mazee, iko branded. Sasa nikiuzia madam next time unaweza nitafuta na hii namba. Unajua sometimes naweza kuwa unauliza unadai burger, unajua utanitoa wapi. Unaweza call tu hiyo namba ya. Sawa. Haya, si unaweza nitumia na simu? Sawa, asante. Haya, nimeshukuru pia. Imekuja? Nimeicheki. Haya, shukrani. Sawa. Poa. Thank you. Haya. Hii ndio kazi. Hii sasa hii ndio kazi. Hivyo ndio naziuzaga tu mdagi. So lazima nifike home kama zishaisha. Una persist. Ai. Waje? Niko fiti labda Manzo kuna mali safi. Kama kawaida tu. Manze. Unauzaje? Moja inakuwaga so moja tu.
Ni so. Umeunda na nini? Ndani nimeweka hiyo beef, iko na hiyo lettuce, iko na hiyo beef brown, iko na nyanya na kitunguu na roasted pineapple. Ni mali naweza Yani kitaka yenye ina pineapple unaweza select bado. Ukitaka yenye ina pineapple pia maybe unajua for now sijabeba nimebeba zote zikiwa na pineapple, lakini ukipiga order yako naweza kufanyia venye unadai. Naweza kupatia moja. Lakini usimind unakula saizi ama nikufungia? Naweza test sahi at least hata pia nisikie venye inaonja. Si ndio? Alafu feedback. Si ndio, niambie venye iko. How long kutengeneza hii stuff? Like moja hivi. Moja inachukua personally nazitengeneza kuanzia 5, so unapata zinachukua about 30 minutes hivi ndio nitengeneze 5. Hiyo nimeweka 1000 nikuweke hadi chili. Weka hadi chili. Sasa nataka usikie kila kitu. Nataka nisikie kila kitu. Mimi nimeonja, siku advertise lakini nimeonja. Iko sawa. Ni tamu. Hiyo ni tomato sauce. Nimeweza. Kwanza hii nimekuwekea hadi nimeimix hapa. Ni ya mkwaju chili, iko na mkwaju ndani na ni tamu sana. Wacha tusikie kazi yako bro. Sawa. Niambie kama imeweza. Nikibai zote unaweza nipatia na offer. Unajua naweza kupatia discount. Iko fiti Unataka kubeba zote sasa? Chukua zote unaweza niongezea offer ya moja free. Sifanyaje? Juzi ni 3, ni kupiga discount ya uzibai zote 3 na 50 bob. Zote 3 na 50. 250 bob. Nikatie 50 bob. Nikatie 50. Sawa, nifungie zote. Kabisa. Sawa. Haina wasi. Tushamaliza kazi sasa. Nashukuru. Sasa hapa hivi I think ndio tunafaa turudi home. Sasa ukipata tutengeneza zingine. Alafu naona bado ni mapema. So nikipata na customer huyu 5 kila siku, unapata mtu aitisha 5, 10, inafanya kazi yako inakuwa rahisi sana. Unaona? Sasa ukipata na customer chao babaga 30, moja akwambie 5. So unahitaji watu wangapi ndio ufunge kazi? Unahitaji watu 6 peke yake. Lakini the moment unaenda team moja anachukua moja, mwingine moja, lazima utafute watu 30. So inakuwa ni ngori sana. So unaweza kupigia kastika hapo ndio hata ndio zisifunguke. Hiyo karatasi ni so ndio nimekuuliza pade wewe umepisa ngapi? Pade roughly tuseme kitu kama 40. Yeah. That's the normal days. Lakini unless sasa ile siku maybe kuko fiti, unaweza make hadi kaite. Ina depend hiyo siku ulikuwa uliamkaje, uliomba Mungu aje. Wazi. Naweza ni just like that. Zimeisha. Acha nikupatie. I walk outside the house like 200 meters. Zile 4 zimeenda hivi. That's Jackson for you. Shukran poa. Hadi namba iko hapo, unaweza nistua tena ukidai. Namba iko hapo wazi. Ndio niko hapa hivi Limuru, ndio natoka. Harakisha na nimekungojea leo umekaa. Leo nimekawia. Unaweza nipatia kitu kama 30 minutes hivi ama 40. Sawa, lazima ndakupitia. Haya. Huyu ni customer. Huyu sasa ni customer. Sasa itabidi hata sikuwa na mingi, hata bahati amepata kuna hizi. Sasa itabidi nimpakie hizi. Sasa at least nimefunga job. Okay. So hizi zile utaenda tu nazo hizo. Sasa hizi ndio tu nazo. Alafu nikishamdelivia sasa nirudi home. Alafu tena jioni utaenda. Jioni sasa kama maybe unajua nilikuwa nimeacha staffs hapo, but if time itaniruhusu nirudi na nizimekizo zingine naweza tokea. If that is nitapata ule customer bado sitakawia before tupatane. Haya. Sasa najua nimekawia. Leo umekaa mambo. Wewe ni customer? Mimi ni customer wako. Leo una mavida huko. Majiki sasa ni venye nataka mimi niko kwambia in advance. Sasa nataka kama hizo hivyo tu kawaida nikeze kama sauce ndani. Unataka ungekuwa umeniambia mapema, ningekaa maraka.
Nilikuwa nimekugojea. Nilikuwa nadhani pengine leo hauwezi. Niko ile. Sasa hasta nitumia tu na hiyo namba. Sawa, thanks. Asante. Sawa. Sasa siku imekamilika hivyo. Sasa siku imeisha hivyo. Utauza baadaye. Sasa unajua sometimes hata gari unapataga inakuweka kwa barabara sana before rudi home. Sasa if ndaweza kurudi haraka, maybe nipate gari inaenda direct. Sasa hapo ndio manage niunde kiasi nitokee sasa Masaya. Nice. Yeah, good. Yeah. Yeah, ni mimi jo. Mimi ndio nauza hizo mabaga. Yeah. Udhiru. Okay, inaweza kuwa fiti na nikikupitia kesho. Kesho ni sawa. Junatiki kama sasa nishauza zote. I wish ungekuwa ningekuletea. Nilikuwa napiga saa nyingine nikapata mteja. Pole sana. Sasa so kesho nikuletee kitu saa ngapi hivi? Kama hii masaa. Hii masaa ya jioni. Hii masaa iko sawa. Nikuletee ngapi? Tengenezea 5. Sasa sawa. Haya, Poa, nice time. Asante sana. Karibu. Unafunga deal tu bado tukiwa hapa. Sasa customer Mzuri sana. Inaonekana wewe unakula baga za Jackson. Akinipita siku any day, hiyo itakuwa kelele kwake. Zinakuangaje? Ni tamu, alafu ni safi. Alafu venye anazihado pia unaona amefunga vizuri, hazitakuwa na vumbi. Alafu ziko na vitu zenye zinafaa. Yaani hata ukinunua hiyo baga au sikii ukiumwa na pesa yako. Okay. So unaambia watu wa Limuru baga ni za Jackson. Naambia baga ni za Jackson. Ni baga safi. Hii ukikula tu unajua tu uko sawa. Alafu ni kubwa. Iko na vitu mingi, unashiba kabisa. Uhitaji kitu kingine. Thank you. Asante.